O que seria na prática essas três mesas mencionadas? Na prática. So, what are these three tables that we've mentioned in practice actually today? Or in, trying to think of a way to, or do you understand that? I understand, yeah. What are they actually today? Okay, I've experienced the idols table. I have not experienced the Jewish table, but I'm thankful to have experienced the Lord's table. Eu já tive experiência com a mesa de ídolos e não tive experiência com a mesa dos judeus, mas dou graças ter o privilégio de participar da mesa do Senhor. So, about the idols table, I give you an example or what I experienced. Então, sobre a mesa dos ídolos, eu vou contar o que eu tive a experiência. I have two sons by marriage that are not saved yet. Eu tenho dois filhos que são meus por casamento. Casei com a mãe deles. Eles não são salvos ainda. One of those boys got married to a girl of a Buddhist family. Desses filhos se casou com uma menina de uma família budista. We went to the wedding at their house, at the parents' house. E nós assistimos ao casamento na casa dos pais dela. And they had the golden fat boy there. Eles tinham o gordinho dourado. And everybody brought food and put it as an offering to Buddha. E todo mundo trazeu comida e ofereceu para como é que diz? Buda. And the other thing is, they also are offering sacrifices to dead relatives at the same time. E eles, ao mesmo tempo de fazer isso, estão oferecendo também sacrifícios para os antepassados que já morreram. All of this is the Buddhist table. All of this. It's the basis of that fellowship. Então, tudo isso é a mesa de Buda, o base desse comunhão que eles têm. Then we have a big feast, a big dinner together. E então o que acontece é que a gente tem uma festa todos juntos. And my wife said to me, I never thought I would ever be in this circumstance. E a minha esposa, ela falou assim, eu jamais pensava que ia estar numa situação dessas. Here I sit at an idol's table. Aqui estou sentada na mesa dos ídolos. Neither of us expected that. Nem eu, nem ela esperávamos fazer isso. How do I express my fellowship with that table? Então, como é que eu vou expressar a minha comunhão com essa mesa? I eat of those sacrifices that were made to that idol like everybody else. E seria comer dos sacrifícios que foram feitos para aquele ídolo, junto com todos os demais que estão aí. That's impossible. Isso é impossível. I cannot do it. Eu não posso fazer isso. I know that behind the fat boy is demons. Eu sei que atrás do gordinho tem muito demônio. I know that I am in fellowship at the Lord's table. I can't join those two together.
eu sei que estou em comunhão na mesa do Senhor e eu não posso misturar essas duas coisas. So 1 Corinthians 10, with regards to the table, the teaching there is we cannot mix these divergent fellowships. Então, a doutrina aqui, 1 Coríntios 10, é que não podemos misturar a comunhão que temos na mesa do Senhor com a comunhão na mesa dos ídolos. Essas, não sei como expressar no português, porque no inglês é um pouquinho diferente. Fellowship, a comunhão fala de um grupo de pessoas que estão praticando a mesma coisa. Não sei como seria, mas não posso misturar a minha comunhão com a mesa do Senhor com as demais lugares onde praticam adoração de qualquer jeito. So fellowship or agreement, you could use that word too. So I take the cup of the Lord, I break that loaf and eat of it. I'm in agreement with everything that is. Então, comunhão que tem o sentido também de concordar. Se eu participo da mesa de um lugar, eu concordo com tudo o que acontece naquele lugar. So the bigger question, the more important question is, if I take part of a Catholic communion or a Pentecostal loaf or something like that, is it the same as an idol table or a Jewish table? Então, a questão talvez mais importante é se eu participo da mesa, que é a comunhão católica, ou se eu participo da comunhão com uma igreja pentecostal. É isso o que é mesa de demônio? No, it's impossible. We cannot say that a Pentecostal church and going to participate in their worship is the same as a demon's table. That's crazy. Não, isso é impossível. Não podemos dizer que participar de uma comunhão pentecostal é a mesma coisa de participar de uma mesa de ídolos, de demônios. Não podemos dizer isso. The real point of the 1 Corinthians chapter 10 with regards to the table and the mixture is this, that whatever that organization represents, when I have fellowship with it in worship, I'm identifying with all of it. And that's the teaching of this. O que o capítulo 10 está dizendo, então, para resumir, é que toda coisa que alguma organização, vamos dizer, uma organização, tem ligada com ela, quando eu participo daquela organização, aquela comunhão, eu estou participando de todo o que tem dentro nessa mesa. So the point then is that I have to be careful what I fellowship with. That's the principle I get from this scripture. Então, devo ter cuidado com as coisas com que tenho comunhão. We cannot be casual about this because this scripture is very, very plain. He uses obvious differences like idol's temple, idol's table, and a Jewish table. Those are really obvious. Devemos levar a sério essa questão porque é muito claro, muito óbvio o que ele está dizendo que são mesas de ídolos e de demônios. And so we need to be very careful, though, that we don't ever in our minds think of real Christian fellowships as something like a demon's table. Mas deveríamos ter muito cuidado de jamais pensar que uma organização cristã é a mesma coisa de uma mesa de demônios. So take from this chapter that you express your agreement
or fellowship with the table and everything behind it. Mas podemos aprender desse capítulo que, ao participar da mesa de algum lugar, estamos expressando a comunhão, o fato de que concordamos com tudo o que acontece nesse lugar, tudo o que está atrás dessa mesa.